Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we're gonna talk about the characters and personality before we start the segment. So আমাদের আগে যে সেগমেন্টটা ছিল সেটাতে আমরা হচ্ছে যে স্পোকেনের যে কিউ কার্ড পার্টটা থাকে ওটাতে বেসিক্যালি আমাদেরকে একটা কমন কোয়েশ্চেন থাকে, সেটা হচ্ছে যে ডিসক্রাইব সামওয়ান ইউ নো অর ডিসক্রাইব সাম বিজনেসম্যান, ডিসক্রাইব সামওয়ান হু ইজ এমপ্লয়ি, এই টাইপের, যেখানে হচ্ছে তোমার হিউম্যান রিলেটেড জিনিসগুলোকে ডিসক্রাইব করতে হয়, লাইক দ্য পার্সোনালিটি, কোয়ালিটি ওর ক্যারেক্টার্স, দ্যাট সোর্স অফ থিং। সো সেটার কারণে হচ্ছে বেসিকলি যে জিনিসগুলো জানার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভোকাবুলারি অ্যান্ড রেঞ্জের মধ্যে কী কী পার্সোনালিটি ওয়ার্ডসগুলো আছে রিলেটেড আর কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এগুলো বেসিকলি মনে রাখতে হয়। সো আমরা আমাদের প্রিভিয়াস 3টা ভিডিওতে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড পার্সোনালিটির যেই নর্মাল ভোকাবুলারি আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। সো টুডে আই কেম আপ উইথ আ ভেরি ডিফারেন্ট থিং, দ্যাট idioms. So idioms and phrases will help us to give the expressions which is in a native English speaker's way, because আমরা আমাদের লাইফে যে স্ল্যাংগুলো ইউজ করি ওগুলো হচ্ছে যারা বাংলা স্পিকার না তারা কিন্তু জানে না। সো যখন আমরা স্ল্যাংগুলো ইউজ করতেছি দ্যাট মিনস উই বিলং ফ্রম দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো সেম থিংস হ্যাপেন্স উইথ দেয়ার, লাইক নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্সরা যেসব স্ল্যাং ইউজ করে তো ওগুলো যখন আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারি, অবজর্ভ করতে পারি, এর মানে হচ্ছে যে উই know better than them or we know as well as they know about their language. So this is how gone. So এখানে হচ্ছে 38 English idioms describing characters and personality. So প্রথম পার্টে আমি হচ্ছে 10টা idioms নিয়ে আলোচনা করব, otherwise the video length will be broad. I don't want to do it. And then I will go it on the next part that will describe another 10 idioms, and then I will go in another part that will describe another 10, and then in the last segment, the fourth part of this video, that will be describe the rest of them. So let's start with the number 1. That's pain in the neck. So pain in the neck basically is a negative term of a human being. Like, look, it's an irritating and annoying person. So Sarah is such a pain in the neck these days. So that means the Sarah is being so irritating and like she is trying to be so annoying person. Like no one is trying to like her. So this is and then the next one is a people person. That's a good thing. Like that's a good what's called characters or personality for a human being, like an outgoing person who gets along with people really well and is a good listener. So when you are telling someone that he is a people person, that means you are telling that he can mix with a social person. Basically he can mix with the people, and then he is a really good listener or she is a really good listener. So look, Tom is enthusiastic and positive and he is a people person. Next one, it's a party animal. So before, when I was describing the marriage functions or the festivals in a speaking test, on that part we described that the party animals. So the party animals means someone who likes to attend parties often. So যারা খুব মানে অকেশনালি অথবা খুব বেশি পার্টিসে যাওয়া পছন্দ করে, লাইক সোশ্যালিটি মেনটেন করা পছন্দ করে, you can simply say that he is a party animal or she is a party animal. So are you going out again tonight? You are such a party animal. So you can make it in a positive way or even in a negative way. It depends on the way you are talking or the way you're describing someone. So chipstick. Chipstick means a mean person who doesn't like spending money. So cheapstick, basically you are telling that this person is really like to having money but not spending money. Simple, like it can be the positive way you are speaking, or it normally it's a negative thing, like it's a mean person you are describing. You are not describing someone like a good gentle person. Number 5, it's a happy camper. So happy camper, a person who is always happy and satisfied. We often use happy camper in a negative way. So এখানে হচ্ছে যে হ্যাপি ক্যাম্পারের ব্যাপারটা ইডিয়ামসের রিলেটেডে দুইভাবে প্রেজেন্ট করা যায়। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে মানুষটা অলওয়েজ হ্যাপি থাকে, অলওয়েজ স্যাটিসফাইড থাকে, অ্যান্ড এখানে আবার বলছে যে আমরা বেসিকলি হ্যাপি ক্যাম্পারটা নেগেটিভ ওয়েতে ইউজ করি, বিকজ দ্যাট মিনস লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি enthusiasm to achieve anything. You always be humble, kind and happy whatever you have. You are not trying to get something you want. So for this reason
we use basically happy camper as a negative version, but it means basically in a positive way. Next one is nerd. So we all familiar with the nerd word. Nerd basically means that someone who is very interested in science or technology or particularly in computers. So a nerd bolte আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে basically we know that a book, like যারা পড়াশোনাতে খুব মনোযোগী আর they are look like they always into their study. But normally, like the basic one, nerd means is who is very interested in science or technology and particularly in computers. So when you are describing someone that he is very good at computers or he's always be with his computers, so then you can simply say that like he spends all weekends at his laptop, he's such a nerd. Simple. Next one, life and soul of the party. We also describe life and soul of the party. That simply means that the person who is the lively person in the party, like যাকে দেখলে অথবা যে পার্টিতে আসলে পার্টির মধ্যে কোনো ফাংশনের মধ্যে মানে জান এসে পড়ে ওই টাইপের. So someone who is energetic and good fun during social occasion. So it was a great night. Jim was a life and soul of the party. Next one, it's a dipstick. So dipstick means a person who seems to be stupid. So dipstick, it's basically you can use in a negative way as well as in a positive way, because when you were telling someone that in a very informal way, like oh he's being kind of so stupid, instead of saying that you can tell it that he is dipstick. or এখানে পজিটিভ ওয়েতে ব্যবহার করতে চাইলে বলতে পারো যে সে মানে কোন একটা ফানি ইনসিডেন্ট ডিসক্রাইব করার সময় তুমি এটাকে পজিটিভলি ইউজ করতে পারো. Next one is down to earth. We all familiar with that word. That's mean that someone who is practical and close to reality, who accepts other people as equals. So down to earth basically আমরা যেটা বুঝতাম সেটা হচ্ছে যারা হচ্ছে খুব হাম্বল, বাট বেসিকলি ডাউন টু আর্থ মিনস যে খুবই প্র্যাকটিক্যাল হয় এবং যে রিয়ালিটির সাথে নিজেকে অলওয়েজ ফেস করে থাকে, অ্যান্ড অ্যাগেন হি ইজ অলওয়েজ কনসিডার সামওয়ান অ্যাজ হেম, লাইক সবাইকে সবার মতো মানে ইকুয়ালি দেখে, ইউ নট having any differences between the peoples. So despite his wealth, he was a down-to-earth man. He was very generous and kind, had a kind heart. Simple. So down to earth, no, it can also say that's a humble or gentle thing, but it doesn't make any, like it's not obvious answer of a down to earth. So like the last one we have got here, that's early bird. So a person who wakes up, arrives to work, etc. before the usual time. So early bird is always a positive way to tell someone that he's very sensitive about time. So always he got arrive on the work or at his school, at home before the time, usual time, before the perfect times arrive. So then my mom is an early bird in our family. She gets up at 5 o'clock in the morning. So this expression comes from the English proverb that the early bird catches the worms. So the early bird catches the worm হচ্ছে যে পাখিগুলো সবার আগে আসে তারাই হচ্ছে worms মানে কি পোকাগুলোকে পায়. So যখন when you are coming home or coming the study sectors or work anywhere before the time you got, so that means you are getting more thing. So the simple thing. So here we completed the 10 idioms of our describing characters and personality. In the next part of our segments, we're going to discover about another 10 one, so that we can use it in a daily basis. So I basically can describe all 38 on one video, but that would be in a rush, or I can't, sometimes that can be happen that I can't describe every single things in a good way, in a positive way. So for this I thought that I should split this up. That would be good, and you can also use it in your daily life. You've got 10 idioms each day, but if you got 38 idioms in a one day, that makes a lot of difference. Like you can be messed up everything, so you can't stick with the part you are learning. So that's all, and I will see you in the next one. So till then, stay safe, stay awesome, and don't forget to be nice to each other. Thank you so much.